Hi guys, Singing Voice here. Finally my exam session is over. Since February the 24th, 2022, we imagine a winter but in another sense. It's cold and thus more difficult for the Ukrainian army to move ahead. Don't worry about your knowing or misunderstanding of English. The Ukrainian subtitles are provided in this video. As you know, I participated in the International Scientific and Practical Conference Legal Autumn 2023. And I had the honor to speak about some problems of the land usage in the conditions of martial law, but I prefer to talk about later. On November 17th, there was the foreign guest with her speech as well. Thus subscribe me, like, comment and share this video. Her name is Marita Gorgaladze, PhD student of the Institute of International and European Union Law of Mykolas Romeris University. She's a lawyer as well as me as a law blogger, so follow her too. What impact will Ukraine's accession have on European Union institutions? It's Marita's report, by the way. So, Valery, you have one question to Marita, yes? Yes, I have a question. Let me probably is the last question, and then we can follow to the next. Okay. Okay. As we have already mentioned, the Brexit, it's quite interesting for me. What the impact were provided by the United Kingdom by the British government in the field of military and humanitarian aid to Ukraine. And additionally, can we consider that the United Kingdom is de facto in the European Union, but the euro it isn't? I suppose the United Kingdom is not only the country in Europe, the legal regime of which Marita may know about. She's a traveler who has visited 35 countries by the present time what is mentioned in the bio of her Instagram account. Her experience regarding Marita's lifespan had started several years ago in Tbilisi, when she obtained a bachelor's program there, and further either in Vilnius, where Mykolas Romeris University is situated, or in Graz, where nowadays Marita is. This or that point of reference definitely plays the equally significant role in her legal career. Thank you for the question. Regarding military assistance, I'm not that sure about what they. Of course, because I have relatives in Ukraine when war started. I mean, I was following all the news. But it's not my research sphere and research interest. I was just from news hearing what UK was doing, and I think it was quite sufficiently till now how they were helping, especially when Boris Johnson was there in the start of this war. And regarding the second question, I don't think, because yet it's Brexit is not easy procedure, even legally. It needs several years in order to make a country not to be a part of the European Union. So this, like for example, the programs, even educational programs or everything, was extended till 2025. So all these programs, maybe now someone is feeling that the UK is not that, but believe me, in practice, as I already mentioned, about visas, about working situation, about how they are moving or doing any economical activities in the European, it's already affecting it. So we cannot say that the euro, they are till now the part of the European Union, because, and believe me, the more time will pass, especially after 2025, if they will not expand these programs, there will be no more questions about even the UK being part of the European Union, because all the, even with the French immigration bordering with France and UK, the programs are in critical situation that now, and especially Ireland, the country Ireland, which is bordering UK, it became serious economical problems and issues, because before, when UK was the part of the European Union, the economical trading was so different for Ireland, and there was no taxes, this and that, and now, because by land, the
Ireland is connected to country, Ireland is connected to UK, and UK is no more part of the European Union. There are huge problems there with trading, and they try somehow to make bilateral agreements now with UK, because UK is not anymore the part of the European Union. So I mean, in several years, not even the euro, there will be no feeling of that. Thank you for the answer. By the way, we know that the United Kingdom is the part of NATO, North Atlantic Treaty Organization, and we thank the United Kingdom, to the British government and Boris Johnson, particularly, and in part for all this aid for Ukraine. Dear Marita, I know you are currently watching this video. I was glad to meet you on Legal Autumn 2023. I wish you good luck in protecting of human rights in the European Union. Sakartvelo, which is your native country, deserves to join the European family, as well as Moldova and Ukraine. Despite Sakartvelo hasn't got the candidate status because of such minuses as leading pro-Russian party, the Georgian Dream may curve your state into any democratic direction. So I hope you as one of voice will impact on the current legal regime there and harmonize the national legislation into the European one. Slava Ukraini, Dzalair Tobashia. Now guys, I want to approach the next item which I announced before. Some problems on the land usage and the conditions of martial law. PhD in law Svetlana Sharapova used to be my scientific tutor. Аналіз земельних правовідносин тут на період дії воєнного стану варто почати з того, що проте земля є об'єктом права власності українського народу і основним національним багатством, що привав під особливу охороною держави. Злочини, які скоїла Російська Федерація під час повномасштабної війни, яку сама ще розв'язала, стосуються і порушення прав власників земельних ділянок та землекористувачів. Одразу формуються різні картини подій. Десятки вирв на полях від снарядів замінування земель України і їх окупація, наслідком якої є тимчасова втрата контролю над ними. Цей перелік не є вичерпним, коли мова йде про екоцид наслідок підриву Каховської ГЕС. Kakhovka left bank as our region is occupied but not for long. Unfortunately, I recently found out that Krinka is completely destroyed by Russian troops. This village is ultimately wiped off the face of the earth, likewise Bakhmut, Severodonetsk, Lysychansk, Popasna, Mariupol, and so on. How do you think, what hopes, dreams, actions, and promises these barbarians want to persuade our people by? Згідно з статтею 17 Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу. На підвищення обороноздатності вказує Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України. Відповідно до частини 3 статті 77 Земельного кодексу України, прикордонними землями оборони вважають земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми. До таких законодавець додав земельні ділянки шириною до 2 км вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією і Республікою Білорусь. На таких земельних ділянках військові підрозділи можуть розміщувати інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, огорожі, прикордонні знаки та просіки, комунікації тощо. Знищення Каховської ГЕС завдало шкоди землям одразу кількох територій, визначених частини 1 статті 19 Земельного кодексу України, а саме землі сільськогосподарського призначення. У Міністерстві аграрної політики та продовольства України зазначають, що були затоплені орієнтовно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на правобережній Херсонщині, а також в декілька разів більше на лівобережній. До 1,5 мільйона гектарів більше не можна буде використати повною мірою, а без відновленої дамби оросити землі, якщо не неможливо, за словами міністра Миколи Сольського, то вкрай складно. Землі житлової та громадської забудови. Тривала велика рятувальна операція в Херсонській області через те, що сотні домівок та цивільних об'єктів було затоплено. За словами президента України, Міжнародний кримінальний суд розслідує підрив Каховської ГЕС. One more international offense is committed by Russia. Ecocide. Whether we will see more amounts on the left bank after the occupation or not, it depends not only on our army. Today we're used to demining our land, on the example of Kharkiv region, where even judge of Krasnohar district court used to be a voluntary deminer,
but it passed away last year by reason of the mine explosion. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Внаслідок підтоплення Херсонської області після знищення Каховської АЕС повністю або частково постраждало 48 об'єктів природно-заповідного фонду. Зокрема, такими є Олешківські піски, Кінбурзька коса та Чорноморський біосферний заповідник, які є частиною біоресурсів ЮНЕСКО. Землі лісогосподарського призначення орієнтовно підтоплені 55 тисяч гектарів лісів на Херсонщині, з яких 47 тисяч гектарів на лівобережній частині. Ну і також землі водного фонду. Наразі, щоб запобігти остаточному запустеленню колишнього водосховища, територію останнього засіяли люцерною. It seems to me that Russia will have been blackmailing us with the threat of a terrorist attack on the Zaporizhia nuclear power plant till the war ends. Leading on the unfortunate experience of the previous year, we have to accept the cruel reality. The United Nations didn't act radically, nor did the International Atomic Energy Agency take serious decisions. Судді Касаційно-цивільного суду у складі Верховного суду Олексій Осіян та Євген Петров звертають увагу на пункти 27 та 28 перехідних положень Земельного кодексу, змінені Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану від 12 травня 2022 року. Відповідно до нових норм, усі договори щодо оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення автоматично продовжуються на 1 рік без необхідності підписання додаткових документів, внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Через замінованість великої території виникла об'єктивна неможливість реалізації права на користування земельною ділянкою на умовах оренди на територіях, внесених до переліку територій, на яких велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року номер 309. Такі території, якщо визнаються забрудненими або потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами, звільняються відповідно до положень статті 283 з позначкою 1 Податкового кодексу України від оподаткування. За неуплату орендної плати за землю особи звільняються від відповідальності за порушення договору про оренду земельної ділянки, якщо доведе, що причиною послугував саме форс-мажор або обставини непереборної сили. Таке роз'яснення навела Торгово-промислова палата України у своєму листі від 24 лютого 2022 року, розуміючи під форс-мажорними обставинами збройну агресію Російської Федерації. Завдяки аналізу змін земельного законодавства, запроваджених із причини дії правового режиму воєнного стану, констатуємо зовнішній і внутрішній захист земель України від російської навали. Захист правовий, який сприяє гармонізації земельних правовідносин в умовах воєнного стану за умови недопущення погіршення правового становища, яке було до 24 лютого 2022 року. Захист безпековий, що дозволяє людям рятуватися від потопу та смертоносного залізяча і таким чином убезпечити українські землі. Захист воєнний, який гарантує непорушність юридичного та фізичного контролю земель держави, яка, прийнявши виклик, здатна захищатися. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! There were no questions to me after my speech, but now you can ask me about rent and the other legal relations in martial law in comments, as I've been raising this issue for more than a year. Summarizing the results of the conference, I appreciate the head of the Young Scientific Council, Kirill Anisimov, and the head of the Student Scientific Association, Vladislav Udyansky, for the moderation of such an event. That's it for now, guys, and don't forget to donate to the armed forces of Ukraine. Vivat Lex!